Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii. The Ministry of Health and Social Welfare has decided to use anti-malaria combination therapy. This is a new treatment that will be used as a first-line drug in treating uncomplicated malaria. This treatment will now be used instead of SP and amodiaquine, which from now on will not be used in treating malaria due to parasite resistance to their use. Combination therapy will be found in all centers that provide health services around the country. The government is asking you to seriously think of this message via this documentary and spread this message on new malaria treatment to all the people. Thank you very much for listening. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mama. Naumwa. Utapona tu. Baba James? James anaumwa? James anaumwa? Mimi nadhani sio tatizo kubwa. Ni msimu wao watoto kumwaumwa mke wangu. Jamani James ana matatizo gani? Sijui mwenzangu. Jamani muaisheni hospitali. Huenda ana malaria huyu. Haraka. Ameanza kumotoka lini? Tangia asubuhi. Mlaze kitandani. Watu wengi hufa kwa malaria kwa kutojua dalili zake. Pata tiba ndani ya saa 24 baada ya kuona dalili za malaria. Habari za leo. Jina langu ni Julius Nyaisanga. Hello there. My name is Julius Naisanga. Malaria is the #1 killer disease, especially to children here in Tanzania. After every 5 minutes, we lose a person from malaria. I repeat, after every 5 minutes. What we just saw happens every day. The parents of James were supposed to take James to a health center just after he complained of sickness. Now, how many of us would have discovered that James had malaria? In this documentary, we want to teach you 3 things: the type of medicine to take once you are diagnosed with malaria and how to take that medicine, the importance of finishing the dose, and most importantly, recognition of early symptoms of malaria, so that you and your family will get the early treatment before you're too late. My child died in March. She just changed. Her eyes became red and had high fever. I took her to hospital, but before seeing a doctor, she passed away. My child's name was Hamisi. I lived with him for 3 months. After the 3rd month, my son started getting sick. He had high fever and was constantly crying. It was like... The best way of protecting ourselves against malaria is prevention. But once we get sick, what are the symptoms that would make us realize that I or my child has malaria? Malaria is the most dangerous disease in Tanzania. It is the #1 killer, especially in the children under 5 and pregnant women. In order to reduce mortality rate from this disease, it is important that malaria must be recognized early and proper treatment to be administered without delay. This is because uncomplicated malaria can quickly change to fatal complicated malaria. So it is advised that uncomplicated malaria should be recognized and treated within 24 hours from the onset of clinical presentation. Therefore, it is important for all of us to recognize the symptoms of uncomplicated malaria: fever, tiredness, nausea, vomiting, stomach pain, diarrhea, body pain, and loss of appetite. So, if you feel or see your child with those symptoms, quickly take them to the treatment. Early treatment will stop malaria becoming complicated and thus fatal. Kuwahi tiba ni muhimu sana, na hii iko wazi kabisa.
Early treatment is important, and this is quite evident. If you have any doubts that you or one of your family has malaria, what are you waiting for? Go to a health center and go for a checkup. If you're negative, that's good. But if you have malaria, you will have recognized early enough, and its treatment will be simple. Don't underestimate malaria indicators. Usidharau hata kidogo viashiria vya malaria. Baba Kidagaa, utanipa hiyo hela kumpeleka mtoto hospitali unipi? Nikupeleka timia hela sina. Utanipa hiyo hela hospitali au unipi? Mwanamke bwana sina hela. Baba Kidagaa, hivi kwa nini unapenda kuendekeza sana pombe? Pombe zitakusaidia nini? Pombe itanisaidia nini? Ndio. Pombe huleta maskini na ujinga na kutokufahamu mwanamke. Baba Kidagaa, usinieleze utumbo. Utumbo sasa. Usinieleze utumbo Baba Kidagaa. Baba Kidagaa, usinieleze utumbo. Jamani, imekuwaje asubuhi namna hii, kuna matatizo gani? Mwanamke anachokoza Simba ategemea mbio. Nini? Mini sketi. Kwa shemeji kuna nini? Na wewe shemeji unauliza vumbi dalili. Vumbi dalili? Kakako kama tabia yake. Namwambia mtoto anaumwa mbishi kama nini? Mtoto anaumwa? Anaumwa nini? Malaria. Malaria? Shemeji, wewe umejuaje kama mtoto anaumwa kama wakati wewe sio daktari? Mimi ni mama shemeji. Na mtoto aliye chini ya umri wa miaka 5. Anaonyesha dalili zote zinazoonyesha kuwa na malaria sio kali. Mtoto anatapika. Mtoto amechoka. Mtoto hajisikii kula. Kalegea mtoto. Ni kweli shemeji, hizo ni dalili tosha za malaria. Sasa kaka, si umpe hiyo hela ampeleke mtoto hospitali. Mimi hela ninayo. Wewe hela una leo? Na shilingi 1000. Shilingi 1000 sasa inatosha kumpeleka mtoto hospitali? Na change ibaki hapo. Huu masikini na ubaili utakupeleka pabaya. Utamua mtoto bure bila sababu zote za msingi. Ubao utani wapi? Utakuwa kutoka huko kuendekeza kwako kusiko na maana. Twende huko. Twende wapi? Kilabuni. Kilabuni saa hizi. Unauliza shombo feli? Mwaka huu kazi. Kazi kibarua. Utajua. Utajua utaelewa. Fagilia bongo. Kwa raha zako mdogo wangu. Wala huna wasiwasi. Unaimba fagilia bongo. Hivi usingempeleka hospitali mtoto ungecheza na? Wewe unafikiri unacheza na marehemu. Na bishi ninavyokujua wewe. Sasa hapa kivilio vingekuwa vinasagika tu na unavolia vibaya wewe. Mama. Lakini leo hii wewe usilie. Leo furaha tupu. Unacheza wasiwasi hakuna. Wala ile unacheza. Fagilia bongo. Fagilia bongo. Fagilia bongo. Fagilia. Mngecheza saa ngapi? Mvoka mnakataa kumpeleka mtoto hospitali. Leo hii nimempeleka kapewa dawa mpya ya mseto. Mseto si ndio timu ya Morogoro? Sio timu. Mseto chakula ambacho mchanganyiko wa mchele, maharage ama kunde au choroko. Sio hivyo babu we. Mseto dawa mpya ya malaria ndio ilomponesha mwanetu. Alipomaliza dozi tu ndio huyu. Alipewa na soda ya kunywa? Soda ya nini? Kapewa dawa ya mseto. Kanywa mtoto, katumia dozi mwanzo mpaka mwisho. Ndio maana mambo haya kwenye furaha kwenye nyumba hii. Fagilia bongo. Fagilia bongo. Twende. Fagilia bongo. At last, Baba Kidagaa learnt a lesson. I'm sure you're now wondering what's going on with James and his family. He was very sick when his parents took him to hospital. Now let's see what's going on. Hebu na tuangalie nini kilichotokea. Baba James, ingia. Anaendeleaje daktari? Anaendelea vizuri tu. Karibuni mketi. James ana bahati. Mngemchelewesha kidogo hali ingekuwa mbaya sana. Malaria inapaswa kutibiwa pale dalili za mwanzo tu zinapojitokeza. Sawa? Sawa daktari. Tumempatia mtoto James tiba mpya. Ni dawa mseto ya malaria. Kwa sasa inapatikana katika vituo vyote vya afya nchi nzima. Ni dawa nzuri na salama itakayomfanya James apone kabisa. Dozi inategemea na uzito na umri. Lakini kwa James dozi ya kwanza atapata hapa hospitalini. Na zinazofuata mtapata maelekezo kutoka kwa mhudumu wa afya. Ni muhimu amalize dozi ili apone kabisa. Dawa mseto ya malaria inapatikana katika vituo vyote vya kutoa huduma ya afya nchini kote. Kina mama wajawazito wapate ushauri kabla ya kutumia dawa mseto ya malaria.